Juzi nimekuwa pale supermarket nikifanya tu shopping yangu 1 2 kidogo nikakutana na mtu hapo hivyo kidogo amekimbia. Mwalimu. Ai, nikashangaa kwani kunaenda aje? Kwani nani huyu ananiita mwalimu na anashout mbele ya watu? But do you say si mimi ni mwalimu hapa? Yeah, so alinikuta pale kwenye supermarket. Akaniambia, mwalimu. Nikasema, yes. How are you? Mimi ni student wako wa YouTube, lakini ni vile sikomentigi kitu. When a student and you can't ask questions or even comment or even reach to me via email or number, utume hata SMS. So nikasema anyway, so unajua saa zingine unaweza kuwa tuna wale wanafunzi ambao wanakuanga darasa ambao hawaulizi maswali kama wewe ambaye unatazama. Hawaulizi maswali na hawa contribute. Wamekaa tu wanangoja siku ya mtihani ndio watakuwa wamefanya mtihani wanashangaa. Lakini it is well. Kuna wanafunzi kama hao, so tunawasamehea na tunawafuata tu. Fuatilieni mpaka mwisho. Make sure mmewatch. Okay? So of course nilitaka kujua huyu mwanafunzi ni nini mbaya ameniita hivyo kwa supermarket na nguvu juu ni kama ameniona na nilikuwa pale hivyo najaribu kuficha white. Unajua nilikuwa nimevaa white alafu najaribu kuficha white. Sasa hapo kidogo ikakuwa hiyo white yangu imekuwa whiteika. Sawa. I'm not doing bad jokes. I'm not doing jokes again. Anyway, I'm not a comedian. So I'm a teacher. So therefore I had to ask like, hey, nini? What is it? Why are you calling me out hivyo excitedly? Sema mimi nimefurahi sana kuona na nilikuwa nataka sana ni uniambie some of the things like I want to start a production and I want to start making videos, but I don't know where to start. Yeah, of course I have a laptop na fanyaga shooting na phone hapa kule na edit, but I want to venture. I want to now go advance. I advance from being an amateur to being a professional. And recommend me what are some of these cameras that I can buy. Ndio at least nisibaki nyuma, at least pia mimi nikuwe neza ingia mahali ninaitwa ninaenda kufanya kazi, neza shoot documentaries, neza shoot at least movies for institutions. I can do some good commercials with my cameras and stuff like that. Nikamwambia worry not, because unaona sasa hapa ni wapi? Hapa ni supermarket na tuwezi ongelea hapa. Si ndio? Tufanye nini? Tuingie mahali tukunywe kahawa. Sasa of course tulienda mahali tukakunywa kahawa. Yeah, we drank coffee. But he's a very good student. He's very generous, and he bought me coffee and we had to sit down and just have this conversation. So whatever conversation I'm having with nina supplement to kile ambacho tulikuwa tumeongea na yeye. Some just nikasikia sasa unajua huyo ni sample ya mwanafunzi mmoja kati ya wengi ambao hawaulizi kama wewe mwenye una watch na haujauliza swali na unaona unakwama na umekataa kuuliza. So of course nikasema wacha twende tuweze kuanalyze ni cameras gani unafaa kununua. Wewe unataka kuanza biashara ya maybe video production, or maybe you want to do some professional videos you want to advance your professionalism in making in shooting videos and content for maybe other people, na unaweza uitwa kama become wa documentaries shooters or maybe even film shooters for institutions and stuff like that. Or pia wewe ni institution, for example institution kama shule na mnataka kununua kamera ambayo inaweza tumika na students kufanya shooting of projects, especially zile projects zenye wanafunzi wanatumia kujifunza. Msiache wanafunzi wanashoot na camcorders, makameras ambazo ni zile za kitambo. Karibu hata ni mfungue tape, muweke ndani, muweke tape alafu muanze kushoot. No, institutions, look at yourself. So watch this video and understand some of these cameras I'm going to tell you. So of course these cameras, most of them in a range below 500,000 shillings. That is the price range. And you ask why production is expensive. Juu nyinyi mnafikiria mnakaa tu hapo mnafikiria vitu zinakuwa rahisi. Production is very expensive and the equipment that are used in productions are very expensive. So guys, let's respect art. Wewe uko hapo unafikiria tu content unapata for free, uweke YouTube tuone. Wewe
lipia content. Hata mimi nataka kwanza kuweka till number hapa, mulipe, mtume ka kitu bwana, kwa sababu unajua hii kazi yote watu ambao wako huko nyuma ya kamera wanataka kukula, wanataka kushiba, wanataka pia wafanye kazi. So tunajaribu to change the narrative, si ndio? Kama ninasema kitu ya maana, gonga like. Sawa. So I'm going to tell you, of course this one I'm giving out for free. So some of these cameras, number one, tutatumia, you can consider buying or maybe getting a Sony FX30. So that is the first camera nilikuwa namwambia atafute. So kwa Sony FX30, what is special about Sony FX30? Of course, Sony FX30 is not a full frame camera. I'm going to talk about full frame and cropped sensor cameras. So it's an APS-C CMOS sensor, like it's just a cropped sensor, it's not very full frame. And it shoots at 4K, which is a UHD 4K, which is 3840 by 2160 at 120 frames per second, which is a very good camera when it comes to that kind of quality. You can shoot it with the documentaries and even some sporty videos and even commercials. Yeah, so it's a very good camera, and ina shoot hadi 10 bit at 422, which is for internal recording, na iko na dynamic range yake iko na 14 stops. Yes, so of course hizi vitu tafadhali wacha tu nitumie leo explain, to tell about the cameras. Then in the future, as you continue to watch these videos in my channel, nitakuwa na explain what is this dynamic range. Kwa nini unasema hii iko na 14 stops, hii iko na 15 stops, hii iko na 16 stops, hii iko na 13 stops, what are those? Okay, we will come to that. Wacha tu spare to video ambayo tutaongelelea hiyo, si ndio? Lakini leo wacha tuongelelee mambo gani? Hizi kamera, kwa sababu mwenzetu alikuwa anataka kuanzisha production na angetaka kununua kamera ambayo haita live for long na haitamsaidia kupata jobs, because of course kuna mtu hapa amenunua kamera, and I'm not saying that umenunua kamera mbaya. Umenunua Canon D2000 ama sijui ni 2000D ama D2000 ama sijui D4000, na unataka kuingia kwenye industry, unataka kucompete, unasema watu wakupee kazi za documentary. Who does that? No, hiyo ni kamera ya beginners. Pia watoto wa class 8 wasome nayo. I've said it. So yes, hati umenunua kamera, hati unajua niko na 250D na ina shoot 4K. Wewe, you want to play in the big game and you are getting very cheap car equipment na unataka kucheza in the big game. Hata ma players wananunuliwa expensive, wana expectiwa ku deliver when they are playing for the soccer clubs in those places. So of course tumesema Sony FX30 kona 14 stop. Ile price range yake yenye ni approximate at the moment market price inachezea from 280,000 to 310,000 hapo. So that is the market range yenye unaweza pata nayo hiyo camera. The other camera that we are going to look at ni Panasonic Lumix GH6. Yeah, this is another camera that is very, very nice, that you can use it for shooting commercials, documentaries, and even films, for independent producers as a B cam or even an A cam, who knows? Because as long as you set to camera yako vifiti, composition iko sawa nini, you're good to go bana. Don't exaggerate hizi vitu ati sijui lazima nikuwe na kamera ambayo imerigiwa hivi ndio ninaweza kusema story yangu itakaa hivi. Yeah, so guys, Panasonic it shoots at up to 6K, and 6K yake it shoots up to 60 frames per second. Alafu iko na ile 4K tunaita 4K DCI, that is true 4K, which is shoots up to 120 frames per second, which is a good range. And iko na dynamic range ya 13 stops, and the price ranges from around 290 to 300,000 Kenya shillings. So that is a camera that you also can consider purchasing if you want to get serious into the game. If you want to advance your game and you want to get some serious jobs out here, yeah, that's a camera you need to purchase. Okay, then going next tunaenda kwa camera inaitwa Canon R6 Mark II. Yeah, so this is a mirrorless Canon camera, and it shoots at
it's a full frame now. This one is a full frame. The other one, Panasonic, is a micro four third, is a cropped sensor, but this one is R6, is a full frame camera, and it has a resolution of 4K up to 60 frames per second. It shoots at 4K up to 60 frames per second, and in a shoot even 10-bit at 422 internal recording. Na iko na dynamic range ya 14 stops, which is a very good camera when it comes to recording very high dynamic range. And it is approximately in a cost around 350 to 70,000 Apple. So this is a camera you can consider purchasing if you want to get serious into the game. Okay, then we have another one camera. This is Sony Alpha 7R4. We have Sony Alpha 7R4. So this camera pia nayo ni full frame na ina shoot at 4K up to 30 frames per second. Alafu iko na internal recording yake ni ya 8-bit, which is 422, but ukirecord kutumia HDMI, utumia different monitor, you can get it at 422 at 8-bit. But now that one is smaller kidogo, but I think based on that, the fact that it has the dynamic range yake ni kubwa with 14 stops, it can pass. Okay, yeah, so this is something you can consider, and it goes for around 350,000 Kenya shillings. But if you ask me, get a Sony FX30 rather than this one. Yeah, you okay? Then we have Blackmagic Pocket Cinema 6K. Yes, hii wale watu wa Blackmagic. Kuna time hii Kenya bana Blackmagic zimevuma. Ulikuwa tu unaenda kushutia mtu music video anakuambia, "Ai wewe una Blackmagic?" Bana wewe enda utafute Blackmagic ndio ukuje. Sasa unashangaa na wewe ulikuwa umebaika Canon kako hapo hivyo unaenda nako. Yeah, so 6K is a Super 35 sensor yake ni kubwa. It is a Super 35mm sensors, which is HDR CMOS, and it shoots 6K up to 50 frames per second. And also ina shoot Blackmagic RAW, which is a very advantageous. Yani Blackmagic, when it comes to shooting raw files and shooting vitu zenye ziko na dynamic range na bitrate kubwa, manze, respect to the Blackmagic. But nayo mnakuwa na shida ya light. Blackmagic nayo ina demand light, ni kama kitu kingine. Ni kama itaona, inakaa inatumia. Blackmagic ni zile kamera unapeaga miwani ndio zione, bila mwangaza azioni. Anyway, but it's a very good camera. You can consider purchasing it, and it goes for around 390,000 Kenya shillings at the moment in the market. Then we have this other camera inaitwa FX3, Sony FX3. It's a full frame camera, and it shoots 4K up to 120 frames per second. Alafu ina shoot at 10-bit at 422 ProRes internal recording. Alafu iko na 15 plus stops ya dynamic range, so it's super big and it's super nice. Okay, so this is a very wonderful camera, and the price range from around 400 to 450,000 Kenya shillings in the market, in the Kenyan market right now. And yeah, this is something, you guys, you can consider purchasing, manze, if you want to go big inside the game, like you want to start big. Usikuja hapo na Canon 250D unataka kutusumbua, ama uko sijui na Sony A6300 unataka kutusumbua akili hapa ati sijui, I'm going big. So hizi ndo cameras nimelist zenye, of course, you can buy it under 400,000, under 500,000. You can get such good cameras that can give you very good dynamic range even when you are shooting, because of course when you're shooting something to do with documentaries, kuna watu wanakujaga na specs like, manze, nataka video yangu ushuti ikiwa hivi, unipatie specs zake zikiwa hivi. So of course utachagua ile kamera, utachukua na ile unabidi unakuwa na kamera ambayo inaweza handle such kind of heavy footages, or maybe bring out some very nice footages when it comes to producing nice videos, nice images and stuff like that. So zenye nimesema, those are the best ones, like you can be able to consider purchasing when you want to advance your videography or maybe filmmaking for doing commercials, doing institutional films, documentaries,
and stuff like that. And even for professional films, kwani iko nini? Piga story, shoot hiyo kitu weka YouTube, shoot hiyo kitu weka online, watu wa watch, si ndio? Yeah, we are not looking at so much into what sijui mlishoot dynamic range. Hizo ni vitu za Netflix na video na kamera za Netflix zenye ni low budget nilizisema kwa video fulani hapo, you go check, okay? Yeah, kuna hii video niliongelea about hizo kamera za low budget za Netflix, but right now I'm talking about you're shooting something and you just want to put it online, you want to just put it in a website or somewhere for people to watch it. Yeah, so get this kind of cameras na zitakusaidia sana. So I think huyo jamaa venye tulimaliza coffee alifurahi sana na akaenda, na nikamwambia nitapiga hii story, wacha nipatie watu pia information on such kind of cameras to buy. Yeah, because you see, we normally tend to assume like si hiyo nini, sijui utakuja tu na hiyo kamera to shoot, ati bora tu ni kamera imeshoot. No, si bora tu kamera. Kuna shooting styles na kuna shooting codecs, and of course sometimes you might wonder like sasa mimi sita afford camera, but I want to advance my game and I want to use such kind of cameras in shooting. So what do you do? Of course unaweza hire these cameras. Range ya kuhire these cameras in a range from around 5,000 to 6,000 to 7,000 per day. So yeah, you can hire them because maybe you're not using it every day, na maybe kuna job imetokea unataka kwenda kupiga kazi, na kuna msee anasema anataka kushutiwa music video, na music video yake akona specifications zenye venye ingetaka kushutiwa. You go hire an FX3 at 7,000 per day and you're good to go. Or maybe sometimes you go hire this R6 Canon R6 Mark II, you hire it at 6,000 at 5,000 and you're good to go. Sindio? Yeah, let's not get stuck at sijui sasa ati juu lazima ninunue kamera, and you've seen the prices. The prices hapo ni pesa ya shamba ya mtu mahali. Yeah, so we don't want to go robbing banks and wanting to break people's neck while wanting to buy this thing. But changa pole pole alafu ununue. But si nimekupatia idea vitu ambazo unaweza nunua, si ndio? So but I know some of you can afford, na saizi najua maybe mwingine anaambia mimi nataka kuambia baba yangu aninunulie. Sasa ukiambia baba yako akununulia, atakununulia gani? Ukiambia anko yako akununulia na kununulia gani? Mwingine unasema hapa sijui boyfriend na girlfriend ananunulia. Sasa unaona uko na details, uko na idea ya which kind of camera to purchase that you want to advance your game, because of course zitarudisha pesa. Wacha nisikudanganye nayo. Na hiyo ukipata hizi kamera na uzitumie vizuri, of course zitarudisha pesa. Hazitakuwa zile za kufanya ati nilitumia pesa mingi kununua hii kamera hata ijanirudishia pesa. Na wewe ukinunua uende ufanye kazi mzuri. Ingia pale na usome na uingie hapa darasa, kwa sababu bado tutakuwa tunafundisha mambo ya how to use those cameras in terms of composition, lighting, and even setting up the camera to give you some of the best qualities from each individual cameras zenye tumemention hapo. So guys, of course camera ni jembe. Kamera ni kama jembe. Mtumizi ndio anamata sana kuliko kamera yenyewe. That is something you need to tafakari ya babu. Okay? Mtumizi ndio anamata sana kushinda nani? Kushinda jembe lenyewe. Because you can have somebody who has a very nice an FX3, but the kind of footages, the kind of videos these guys produce, yeah, they are not good. So I'll leave it at that. Na niseme kwamba storytelling, shooting videos, shooting content is not limited to cameras only. It is just but limited to also storytelling and how you do your lighting, how you do your sound, how you do your composition, and many stuffs. Okay, so camera is just but one of the mediums. Okay, so let's just get that right. And I'm not saying that I'm limiting you, because at the end of the day nobody cares which kind of camera you used to shoot. It is nyinyi si mna watch hii video, kwani mnataka kujua hii kamera ina shoot inaitwa aje? Hata siwaambi, kwa sababu nyinyi tu chini tu video, kwa sababu what matters is output. This output is what matters. But of course guys, nimewaambia kuna watu wanajua kazi wanataka, and wewe as a person unataka kuinvest, unataka kuingia pale kutengeneza, unataka kuadvance into filmmaking. So hizo cameras zenye nimetaja ndio zenye unaweza enda kubuy. So guys, if you have any questions or you have
anything that you want to add, or maybe kuna equipment ambazo ungetaka ku-add zenye maybe sija add hapa, especially on camera kwanza. So unaweza add useme kuna hii camera fulani na fulani, this is the budget. Of course you can still add. So of course kuna cameras kama Canon 90D, kuna Canon R8, kuna hizi Canon R10, vitu kama hizo. Still they have some good quality. Yeah, it depends ni wewe unatumia aje. Even 5D Mark IV ina shoot pia poa, but yeah, it depends with what the way you are going to tell the story, okay? So don't feel limited at all. Wewe ingia pale, tell stories, and if you are considering advancing, the cameras nimetaja ndio the most important. Thank you so much, and see you on to the next one.